Kadutangire ngiye mwumva ni Didier manakiza mbasuhuza torero ry'Imana. Umunsi tugiye gusobanukirwa isi tubona ni yose. Kanze turebe abo tugezeho ni truth&dire.com. Hanyuma tureba turaza kwifashisha filme ya Matrix, murayizi, filme ya kera cyane. What is the Matrix? Tutangiye batubaza ngo ese Matrix ni iki? Ngiyo filme ikiza. And the marketing campaign said, "The Matrix has you." And what is the Matrix? Mu mwaka w'1999 ngaribuka bamamaza bavuga ngo Matrix iragufite, nanone ngo Matrix ni iki? They got me with that. Aho bari I just bamfite. knew I had to go to the movie and find out what the Matrix actually was. Nahise menya yuko nkwiye kujya muri filme nkarijya kureba se Matrix ni iki. When I left the movie, I was still confused and still had no clue what the Matrix was. Nuri ndangiza filme bikinshanze nta kanunu ko gusobanukirwa Matrix cyari cyo. One of my friends tried to explain it, but he really didn't know either. Inshuti imwe yanjye igerageza kunsobanura ariko nayo ntabwo yari ibizi. I watched the movie continuously for years because I loved all the action and fighting scenes. Filme nakomeje kuyireba imyaka n'imyaka kuko nakunda guduce barwana mimirwana ibera murayizi yo filme. And as the other two movies came out, Dore nabo I ngabo just chalked the Matrix up Nubaye to it ikinye. being science fiction and not really relevant to me past the movie storyline. ibindi bice bibiri byayo bisohotse ubundi ndabireba mbona ni ibintu biri aho ngaho bihimbano bya siyanse ubundi ndikomereza. But years later, as I began to wake up from my slumber, and I began to just realize how blind I really was, Imyaka yakurikiyeho ntangiye gukanguka nkamenya uburyo nari impumyi ntamenyaga ntasobanukirwaga. I decided to rewatch the series, and I realized that the movie The Matrix was not science fiction. Uneze nanzura kusubira kureba iyo filme none ubu nsobanukirwa neza yuko iyo filme atari ibihimbano bya siyanse, science fictions. It was actually science fiction mixed in with non-fiction. Kuko kuri nuko byari ibihimbano bya siyanse bivanze n'ibitari ibihimbano bya siyanse. It was based on truth. Byari bishingiye Now, the ku kuri. storyline and characters were obviously fictional. Inkuru n'ababikinyemo ni ibihimbano bya siyanse cyangwa se ibyo bakina uko babikina. And the events were all Akora science fiction. gusimbuka n'ibiki. But the subtext about the Matrix, the message that they were communicating about the Matrix, was in fact quite true. Ariko ubutumwa bari kuvuga, icyo bari kugaragaza ni impamo. No kubanga ikiri kuvuga ubutumwa bwo kuvugaho ni impamo. The truth is that from the time I was able to speak and learn, definitely during the time I first watched the movie, all the way until the time that I was awakened, the Matrix did have me. Ukuri nuko uhereye ku gihe natangiye kureba iyo filme kugeza igihe nakangutse, Matrix I was yari in the mfite. Matrix. It was crazy. Ndi muri Matrix bwari ubusazi. And now that I understand what the Matrix is, I use it often as a metaphor to explain to others that were also caught up in the Matrix. None ubu ngubu kuba narasobanukiye Matrix cyari cyo nyikoresha kenshi cyane nk'imvugo ngereranyo metaphor kugira nsobanurira abandi icyo Matrix ari cyo. Which, to no surprise, was about 99% of the people that I used to interact with. Bidatunguranye 99% naganirizaga wasangaga I still use the batayizi. metaphor often, but I recently began to question whether people truly understood what I was trying to convey. Ndacyakoresha kenshi Matrix nk'imvugo ngereranyo mbese ntayifutura ku buryo bufututse, ariko ubu nsigaye ndibaza se abantu bagerageza kumva ibyo ndi gushaka kubabwira. Do people really understand what the Matrix is? Ese ubu abantu basobanukirwa Matrix cyari Or is cyo? it one of those general terms that people like to throw around? Cyangwa ni nkamwe mu magambo abantu bakunda gufata gutyo, Like the way people use Illuminati. nk'uko abantu bakoresha ijambo Illuminati. Most people don't know what they're talking about when they say that name. Abenshi ntibazi icyo baba bari kuvuga iyo bavuze iryo More than zina. that, they are referencing powerful people. Kuko abenshi muri bo baba bari kuvuga imiryango ikomeye, abantu bakomeye, powerful I asked people. myself, was Matrix the same thing? Nuko ndibaza se Matrix nayo nuko bari So I kuyifata. feel that if I Ni keep ikintu using kimwe it as a nkayo. metaphor, but never really explain what the Matrix is, it's possible that people would still be stuck in the Matrix because they never truly knew what it was. Nuko ndibwira ngo ninkomeza nyikoresha nk'imvugo ngereranyo ntayifutura, abantu ntibazamenya Matrix cyari cyo bityo ntibazabasha kuyivamo. So they can get out of it. So what I'm going to do is explain to you what the Matrix is, Hungu icyo ngiye gukora nuko ugira iki gusobanura Matrix so that cyari there cyo, can be no question, and maybe it helps you understand the world you really live in. kugira ngo he kubaho ikibazo byibuze wenda hari igihe wasobanukirwa isi ubayemo. Ndakubwira isi ubayemo ntaheye iki. So that you can focus more on what and who is most important. Nuko maze guhita cyane kurinde cyangwa kujya ni ikihe cy'ingenzi, what and who is most important, And remove yourself from the Matrix. ubundi wikure muri Matrix, wacha kuva muri Matrix. Kadutangire. The first thing you need to understand is that if you are alive today,
then there is almost 99% probability that you are in the matrix. Icyambere ugomba gutangira wumva nuko niba uri muzima uyu munsi birashoboka ko 99% waba uri muri matrix. This is unless you are part of the families that have created it, or you are in complete isolation from the rest of the world. Kugira ube utari muri matrix kense uri umwe mu muryango w'abayiremye cyangwa se uri ahantu kure y'isi hiheje dahura n'abantu bwo. The matrix is a prison. Matrix ni gereza ariko ntago ari ifatika. Ni gereza y'ibitekerezo. Ibyo bikayigira gereza mbi kurusha gereza ifatika yigeze ibaho ngo gwatanamo n'imbi yirarenze. Muri gereza ifatika ubibona nyine kuri muri gereza. Ukabibona. Ubona ibigutangira nyine ibikugaragaza kuri muri gereza. What makes a mental prison worse is first, you don't even know that you're there. Mu bigira gereza y'ibitekerezo mbi icyambere ntabwo umenya kuri yo. Ntabwo umenya kuri muri gereza. You don't know that prison exists. Ntabwo umenya ko gereza ibaho. And that makes it harder to escape from. Ibyo bikagorana kuba wanayicika. Another problem is once you feel that utazi ko ufunzwe nyine birumvikana. You have freed yourself, freed your mind, you often find that you have just freed yourself from a corridor of the prison. None ikindi kibazo cya kabiri nuko niba utegereje yuko ubohowe intekerezo zawe mbese ucitse bya kwisanga ugasanga ucitse nk'agakorodoro gusa. Mbese nk'abantu mujya murota ugasanga uri mu kizu gifite ibyumba byinshi ugatekereza kugiye kugera hanze wasohoka mu muryango ugasanga ahubwo uguye mu kindi cyumba mbese biragoye kugera hanze n'urugero. The mental prison of the matrix can be very deep and hard to escape. Iyi gereza y'ibitekerezo ya matrix iraguye ishobora kuba yimbitse ndetse no kugora kwa wayicika. So depending on how far into the matrix you've been, it can be very hard to get out of. Ubwo rero bitewe naho wageze muri matrix aho ugeze igufunga ushobora kukugora kuba wayicika. You need to review your education history. Kugira ngo bitangire sasa umenye ugeze he banza utangire usubire mu mateka y'imyigire yawe. How much of it did you take in and believe? Ese nibingana iki wakiriye ukanizera mu byo wize? Then review your entertainment. Ibyo nubivaho. How much did you watch and listen to? Noneho tujya kubikunezeza urebe mbese nibingana iki warebye kandi ukanumva. Analyze your friends. Utangire wige ku inshuti zawe. How deep are they in it? Ese barigiyemo mu kigero kingana iki ubwo isi? How have they influenced you? Ubundi none bakugiraho uruhare mu buryo bungana mbese ni babandi bafata kanzuro nawe ugahita ugenda gutyo ubwo gutyo baba bakugiraho uruhare ku buryo bwihuse. Or your parents and family. How deep in the world bagapanga karori ukaba wagiye cyangwa se ababyeyi n'umuryango wawe babigiyemo mu kigero kingana gite? How much of the lies of the world have they eaten up and unknowingly exposed you to? Ni ibinyoma bingana iki by'isi bariye hanyuma batabizi nayo bakaba babigushyizemo. These things are not really easily understood until after you have broken out many layers of the matrix. Ibi bintu ntago wahita ubyumva byoroshye tutaramenagura uduce tumwe twa matrix. Ntabwo wabyumva byoroshye. I just use all of that to explain to you how easy it is for you to be caught up by the matrix and not even know it. Ibyo ngibyo mbikoresheje kugira ngo sobanure wumva uburyo byoroshye kuba wafatirwa muri matrix yewe ntunabimenye. So what we're going to do first is use some clips from the movie and hear what the movie had to say about what the matrix is. Icyo tugiye gukora bwa mbere niki tugiye kubanza twareba agace ka filme k'iyo matrix mundi tukumve matrix basobanura niki. Dore ni nibo bayikinamo uri ku ruhande rw'uburyo bwacu nibo bari main actor cyangwa se type acteur atozwa n'uramuga w'umwirabura mubona witwa Morpheus. This is the world that you know. Sasa ngaha abagiye gusobanura niyo abamwigisha agiye kumusobanura isi uko nimeze atangira amubwira ngo dore iyi niyo si uzi. The world as it was at the end of the 20th century. Isi yari ukwiriye yahoze mu mpera y'ikinyejana cya 20. It exists now only as part of a neural interactive simulation. Ngubu ihari nk'agace ko kwigana imitekerereze neural interactive simulation that we call the matrix. Iyo ngiyo akaba yo twitwa matrix ni ukuvuga ngo ihari nk'agace ko kwigana imitekerereze barareba bakavuga ngo ese umuntu yatekereza ku isi imeze ute kanza bari ko tuyibaha. Ntabwo ari ukuri ntabwo ariko kuri. You've been living in a dream world, Neo. Niyo umaze igihe wibereye mu isi y'ikiroto. This is the world as it exists today. Ahubwo dore uko isi iri uyu munsi wa none yego gwe dore umwijima. Hejuru harabandikaho ngo spiritual reality ni ukuba ibi ntiwabitindaho abantu bajya mu mwuka barabibona cyangwa se bamwe babajyanwe bavuye mu mubiri bakongera bakabwirwa kugaruka ntabwo wabashaka na ahantu wabanga
kuza Morpheus abwira niyo ngo urakaza neza mu butayu bw'iya nyayo of the real. What is the matrix? Ubu nawe yabaza se matrix ni iki? Control. Kugenzura. The matrix is a computer generated dream world. Aravuga ngo matrix ni isi y'ikiroto yakozwe na mudasobwa, computer generated dream world, built to keep us under control, yubakiwe kutugumisha mu bugenzuzi, in order to change a human being into this. Kugira ngo bahindure ikiremwa muntu mwo karakantu nagakina akawe kiki ni niyo ntibya ntiyabyumva. Usobanura komeza. That doesn't really give you an in-depth understanding of what it is. Ngicyo ntabwo kiduhaye ku kigero cyimbitse cy'icyo matrix ari cyo. But it does give you a foundation. Ariko itanze urufatiro. None matrix ni iki? It's control. No kugenzura. Ariko ntabwo ari bya computer. Kuko ntabwo tutuye muri programu za computer. Nukuba nk'abantu bakina amagame nk'abakinnye urugero nka Vice City, San Andreas, ubona wagira ngo bese bari gutembera mu isi isanzwe. Uranuza CJ cyangwa Carl Johnson ubona wagira ngo ari gutembera mu isi isanzwe ukabona wagira n'abantu. None nibyo avuga ngo ntabwo byari byo dutuyemo. But it is a program. Ariko nubwo dudatuye muri ibyo atari program ya computer, ariko iyo dutuyemo ni program. Matrix ni program, ntabwo dutuye muri matrix. Ntabwo muri cyane ntabwo ari muri matrix, ariko niba ari irimo ndagira ngo uyu munsi wize kuba bwa nyuma yo gusoza aka video. What is a program? Se program ni iki? Program is a set of related measures or activities with a particular long-term aim. Program ni uruhuri rw'ingamba zifitanye isano ubwo zigenda zuzuzanya ukuntu cyangwa se ibikorwa bifite intego y'igihe kirekire. Hari aho intego y'igihe kirekire ushaka wakwishyiramo iki microchip. We are being controlled by a set of related measures and activities with a particular long-term aim. Nukuvuga ngo niyo ntego yabo turagenzurwa na program ifite intego y'igihe kirekire. Fusion that the movie brings along is the war against machines. Avuga yuko ngo amayobera iyo filme yazanyemo Matrix ni intambara aho abantu babarwanye n'ibimashini. The artificial intelligence using us as batteries. Bifite ubwenge bwo gukorana from what the matrix really is. Biba bikoresha nk'amabateri. Ngicyo nicyo gikura umuntu wese kuri Matrix igisobanuro cyacyo ntabashe kuyisobanukirwa. Gusobanukirwa Matrix icyari cyo. Ukuvuga ngo ntabwo bakwerura. The matrix is a world that has been designed to distract you from the truth. Matrix ni isi yateguriwe kukurangaza ngo ikubuze kumenya ukuri, distract you from the truth. It is a world that has been made to purposely deceive you while at the same time it influences you to contribute to what right now I will just label as extremely negative energy. Nisi yateguriwe ukubeshya ndetse inagutera kugira uruhare utanga rwo gukwirakwiza ubungubu icyo ngiye kwita imbaraga mbi zo ku rwego rwo hejuru, extremely negative energy, to establish a new world order. Ngo bibashe gushyiraho umurongo mushya w'isi, new world order. Maybe that made sense to you. Ubanza ubungubu bisobanutse. You have watched many of my videos before. By'umwihariko niba wararebye video zanjye nyinshi mbere. But for someone new to this channel, ariko niba uri mushya kuri iyi channel kanze banze nkunyuriremo. To truly understand the matrix, kugira ngo usobanukirwe the true conflict in this world. Matrix kucyo bwa nyabwo birasaba ngo banze wumve amakimbirane nyakuri muri iyi si nayahe. That is Satan's desire to be like the Most High. Ayo ni ibyifuzo bya Satani kuba nk'isumba byose. Now, part of the programming of the matrix wants to tell you that if you believe in the Bible, you are controlled and deceived by the matrix. Igice kimwe cya Matrix cyo kishaka kukubwira ngo ni wizera muri Bibiliya urayugenzurwa unayobywe na Matrix. Nuko ubanga ibikubeshya mukuntu. Ibyo ngibyo murabizi. Nta niyo mpamvu usanga abantu bakubona ufite Bibiliya bakavuga ngo urawe ni wa mutamutwe w'umurokore. Nuko babibona ni Matrix nicyo yabakoze. The argument is that the Bible is used as a tool of control. Imburanyi zivuga yuko ngo Bibiliya ikoreshwa nk'igikoresho kigenzura umuntu. Nukubanga akangaka utakumvishe. Bibiliya ishobora gukoreshwa mu buryo bubi. Bigakoreshwa abantu bakitwaza Bibiliya bakarya abantu amafaranga. Ugasanga bakoresha Bibiliya utuye meshi ataraye umutima ukunze cyangwa se nibindi. Twanajya no mu bihe by'abacakara. Uburyo Bibiliya yakoreshejwe mu gihe cy'abamisiyoneri. Babeshya ngo abirabura baberewe kuba abagaragu b'abanyaburayi. Babeshya ngibyo bikava kuri Nowa igihe yavumaga Hamu umuhererezi we. Bakabisobanura nabi. Igice cya 9 cyose wagisoma waza gusobanukirwa. Ntabwo umuvumo Nowa yavumye Hamu, yawuvumye urubyaro rwe rwa Hamu.
Aburahamu rwose, ahubwo yavumye umuhererezi we Kanani. Ntabwo yavumye bose, ntabwo yavumye Kushi, ntabwo yavumye Puti, ntabwo yavumye Misirayimu, ahubwo yavumye Kanani. Ntabwo ari bose. But that is not correct. If that was true, then reading the Bible will be promoted to us from everywhere. Ariko aravuga ngo Bibiliya ikoreshwa nk'igikoresho cyo kugenzura umuntu. Ntabwo bibaho ubundi Bibiliya yagenzura umuntu utese. Niryo jambo ry'Imana kandi nayo irivugira iti bazamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ni gute ukuri kwa kubatura kwa kubera igikoresho kikugenzura? Nibibaho. Unavuga ngo niba Bibiliya yakoreshwa nk'igikoresho kigenzura umuntu, baba barayiduhaye kuko nicyo bashaka. Ugasanga bayizidusakajemo. It would be taught in our schools consistently. Zikigishwa ku ishuri ubudasiba igigihozaho. The Bible is a tool by powerful families to keep us under control. Abiringira yuko ngo Bibiliya ari igikoresho gikoreshwa n'imiryango ikomeye kugira ngo tugumishe mu bugenzuzi bwabo. You should really examine your theory. Mukwiye kwiga kuri teori yanyu. Because everywhere I look, I see the Bible being suppressed. Kuko hose mbona ndareba nkasanga Bibiliya barayikandamije. People told not to read it. Abantu bigishijwe kutayisoma. People denouncing what is in the Bible. Abantu bakanga ibiri muri Bibiliya. If the Bible were a tool of control, iyo Bibiliya iza kuba igikoresho cyo kugenzura none of that abantu, would exist. nta kintu nk'icyo cyo kutayigisha cyo kubwira abantu ntibayisome cyaba kibaho. It would be read by the majority today, and a majority of the world would know what was in it. Benshi baba barayisomye ndetse benshi ku isi baba bazi ikiyirimo. Or let's even go back to the times of slavery. Katujye mu gihe cy'ubucakara. The slaves were not given a good education and not taught to read because Abacakara ntibari barahawe uburezi bwiza, barabwiye kutajya there were basoma. many liberating books to read. Ngo kubera ko ngo nta bitabo byinshi byari biriho byo gusoma. No. Ntabwo The ariyo slave mpamvu. masters did not want them to read because they did not want them to know what was truly in the Bible. Ahubwo abatware babo ntibashaka ko abacakara basoma watabaho bamenya ukuri ko muri Bibiliya. It is a fact that if more people actually read the Bible instead of criticizing what they think is in there, they would understand that there is no way that the Bible is a tool for control. Nukuri ko iyo abantu batangira kuyisoma bakiga kubiyirimo, byari kugira ubwo bamenya yuko Bibiliya atari igikoresho gikoreshwa kigenzura abantu. Now, can it be used that way? If you isolate scriptures and twist the meanings of certain parts? Cyokoza gukoreshwa nk'igikoresho cyagenzura umuntu byo byashoboka igihe ikoreshejwe mu bundi buryo, nko kujya bafata imirongo basimbuka barangiza bakayicurika kugira ngo ivemo igisobanuro cy'ibyo bashaka. Yakoreshwa muri ubwo buryo. But this can be done with any book. Ariko usibye na Bibiliya no ku gitabo cyacyo cyose ibi byakorwa. Not just the Bible. At this point, you may want to stop watching this video because you think I am lost because I believe in the Bible. Ahangaha ngereje ushobora gutekereza ko wahagarika kureba iyi video ngo kuko utekereza yuko nabuze ngo kuko nizera muri Bibiliya. What I ask is that you hear me out completely before you truly think what I'm saying is foolish. Icyo ngusaba nuko wabanza ukanyumva neza cyane mbere yuko utangira uvuga ngo ibyo mvuga ni ubucucu. If you can't hear alternative opinions, then your grasp on what you think is the truth Ni utabasha kumva ibindi bitekerezo ukagumana ibyo utekereza ko ariko kuri might not be as strong as you think. ibi ngibi bishobora kutagira imbaraga nk'uko ubitekereza. Mbese ibi ngibi ushobora kubona nta mumaro bifite. Okay, back to the point I was making. The major conflict of this world is that Satan wants to be like the Most High. Amakimbirane nyakuri kuri iyi si nuko Satani ashaka kuba nk'isumba byose. Niko bimeze no kuva na kera. Akiri mu ijuru nuko byari bimeze. Verses 12 to 14 says, Yesaya ibice 14 umurongo wa 2 kugera kuri 14 haravuga ngo How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Wanyenye yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru kagwa. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. Waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. For you have said in your heart, Wari bwiye uti I will ascend into heaven. nzazamuka ajye mu my ijuru. throne above the stars of Elohim. Muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. I will also sit on the mount of the congregation, Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro on the farthest sides of the north. mu ruhande I will rw'impera ascend above the heights of the clouds. y'ikasikazi ubwo mu majyaruguru. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira. I will be like the Most High. Nzaba nk'isumba byose. I will be like the Most High. Umva kwiyumva yewe. Ariko ari ibintu bitangaje. Ngazaba nk'isumba byose. Icyambere ni ikiremwa. None ngo ashaka kuzaba nk'uwamuremye. Ibi ni ibikira. And that's what he wants to do. Ngibyo nibyo He ashaka wants to gukora. be like the Most High. Arashaka kuba nk'isumba And so he is byose. using powerful families Kubw'ibyo, as well as spiritual forces to try to bring about this goal. Ariho arakoresha imiryango ikomeye ndetse n'imbaraga z'imyuka mibi kugira ngo bibashe kumugeza ku ntumbero ye. And that is what a new world order is. Icyo ngicyo nicyo new world order iri cyo. Umurongo mushya w'isi. Nukuba isi
aho imusenga nuko bimeze cyo cyerekezo. If you are a Bible believer, then you should already have somewhat of an understanding of this goal. Niba wari umuntu wizera muri Bibiliya uko biri kose intumbero ye cyangwa se intego ye wari uyizi. But if you do not believe in the Bible or really haven't considered it, ariko niba utarigeze wizera muri Bibiliya cyangwa se ngo ube wanayitaho, this may be foreign to you. ibi ngibi bishobora kukubera bishya inshoberamahanga. If you want to investigate this on your own, just try to answer the questions of why the most powerful families on earth worship Satan. Niba ushaka kwikorera iperereza ku giti cyawe, banza wibaze uti kuki imiryango hafi ya yose ikomeye iramya Satani. Ask yourself why they are always trying to spread their light, feeling that they are the illuminated ones. Wibaze uti nuko ikiteka baba bashaka gusakaza urumuri rwabo biyumva ngo nabamurikiwe. Hence where we get Illuminati. Aho ngaho ariho dukura ijambo Illuminati. What light is it that they are trying to spread? Ese ni urumuri bwoko kibaye kugerageza gukwirakwiza? I will help you out a little. Aho ndabafasha gato. Lucifer means light bearer. Lucifero bivuze urumuri. And they are aggressively trying to spread the light of Lucifer. Ubwo baba barubiriye gukwirakwiza urumuri rwa Lucifero. Yewe. This is concretely explained in the 33rd degree Freemason Albert Pike's book Morals and Dogma. Ibi ngibi byasobanuwe neza cyane n'umufreemason ku rugero rwa 33 bita Albert Pike mu gitabo yise Morals and Dogma. But again, I'm getting off subject. Aho ngaho nari ntaya The ku point you murongo. need to understand is that Satan is trying to be God of this world. Icyo ngira ngo usobanukirwe nuko Satani kugerageza kuba iki Imana y'iyi si. Dore abo bantu bose nabamwegurishijeho. Murababona. Ngo Yesu yagize ate ushobora kubona ukagira ngo barakomeye cyase babayeho neza kumva ushaka nko kwifuza kuba nkabo. Iki waba usa n'urukubona Yesu ari kurya rya funguro yahawe na Yakobo ukavuga ngo abayeho neza ate. There are many that have sold out to him in order to help him achieve this goal. Hariho benshi bamwigurishijeho kujya bamufashe kugira gute kugera kuri iyi ntumbero ye. Watch my series on symbolism if you don't completely understand the sellouts. Uramutse bitari kubyumva neza banzo rebe uduseri tw'utuvideo twanjye tuvuga ku bimenyetso natwo nzatuzana. So anyways, understanding this goal will allow you to understand what the matrix truly is. Gusobanukirwa gahunda ye bizagufasha kumenya cyo matrix ari cyo byukuri. I first explained that the matrix is a world that has been made to purposely deceive you. Natangiye nsobanura ngo matrix ni isi yakorewe igambiriye kukubeshya, while at the same time it influences you to contribute extremely negative energy to help establish a new world order. Ndetse inagutera kugira umusada cyangwa se uruhare utanga mu gukwirakwiza imbaraga mbi zo ku rwego rwo hejuru kugira bifashe gushyiraho new world order. But now that I've given you more background, let's exchange the words extremely negative with satanic. Ariko kuko nabanje nabanyuriramo noneho kaduhindure za mbaraga mbi zo ku rwego rwo hejuru dusimbuzemo imbaraga za Satani, satanic energy. And you will now have a complete definition of what the matrix is. Ubundi tugira igisobanuro cyose cya matrix yariyo. The matrix is a world that has been made up to purposely deceive you, while at the same time it influences you to contribute satanic energy to help establish a new world order. Nisi yakorewe ifite umugambi wo kukubeshya ndetse muri uwo mwanya kukubeshya ikanagutera kugira uruhare utanga rwo gukwirakwiza imbaraga za Satani maze bityo bigafasha gushyiraho umurongo mushya w'isi, new world order. That is the matrix. Iyo niyo And matrix. the Bible has told us that this matrix would be here in the last days. Kandi Bibiliya yaratubwiye yuko matrix izaba ihari mu minsi ya nyuma. Bibiliya yarayivuze. Uzi ngo hari ikintu gishya kizabaho. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 through 12 says, Nibibaho. Batesalonike ba kabiri ibice 7 kugera kuri 12 haravuga, for the mystery of lawlessness is already at work. Kuko amayoberano y'ubugome n'ubu atangiye gukora. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubakuweho. And then the lawless one will be revealed, Nibwo wa mugoma azahishurwa. whom the master will consume with the breath of his mouth, Uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke and destroy with the brightness of his coming. akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. The coming of the lawless one Kuza k'uwo is mugome according to the working of Satan, kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, with all power, signs, and lying wonders, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, and with all unrighteous deception among those who perish, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, because they did not receive the love of the truth, kuko batemeye gukunda ukuri that they might be saved. ngo bakizwe. And for this reason,
Elohim will send them strong delusion nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye that they should believe the lie, ngo that they bizere all may be ibinyoma condemned who did not believe the truth but have pleasure in unrighteousness. kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. The Ese icyo strong urakibona? delusion is the matrix. Ubushukanyi bukabije iyo niyo matrix. The Hehehe. matrix has been allowed by Elohim to be in existence for those who did not believe the truth. Matrix yemewe na Imana Elohim ngibeho kuri abo batizeye ukuri. We are in the times of strong delusion. Turi mu bihe by'ubushukanyi If bukabije. you're not fully grounded in the truth, Nutishingikiriza ijambo by'ukuri, then the matrix has you. matrix iragufite. Now, this is easy for us to see when we examine the many atheists and unbelievers in the world. Ibi ngibi byatwohera twebwe kumenya abo dufata nk'abo atheist. Aba atheist ni abantu batizera Imana cyangwa se batizera imbaraga z'Imana ko zibaho, ndetse noneho n'abatizera mu isi, unbelievers. But that does not exclude the 1 billion proclaimed Christians in the world as well. Ariko ibyo ntibiheza miliyari imwe y'abita abakristo ku isi. I'm sorry to say that a strong majority of Christians today Mbabare kuvuga yuko abenshi b'abakristo uyu munsi are in the matrix just the same. nabo bari muri matrix nk'uko abandi bayirimo. Yesu we. Remember, the matrix is a prison of the mind, Wibuke ko matrix ni gereza and it's y'ibitekerezo. the mind that has been imprisoned. Ni ibitekerezo biba byarafunzwe. Satan did not just leave the church alone while he created the matrix. Satani ari harimo matrix ntabwo itorero yariretse ryonyine. He infiltrated the church yaritejemo. in many different stages of history and created new doctrines, new traditions that on the surface were said to be used to worship the Elohim of Israel. Yinjiriye itorero mu bihe bigiye bitandukanye, arema inyigisho nshyashya n'imigenzo mishya kuri sirifase cyangwa se inyuma ubona ivuga ngo iremya Imana Elohim, Imana ya Isiraheli. But in fact, Kandi they were made ukuri to worship Satan ari uko yaremewe kuramya Satani. Yehehe. and allow people to unknowingly contribute to satanic energy. Ubundi kemerera abantu batabizi gukwirakwiza imbaraga mbi za Satani. Do you know what day of the year contributes the largest amount of satanic energy? Wabuze umunsi wo mu mwaka ukwirakwiza imbaraga nyinshi za Satani? No, it's not Halloween or the day of the summer solstice. Ntabwo ari umunsi wa Halloween. Halloween niyo nari ntekereje. Kuko Halloween nguki? Halloween ni umunsi w'ikikangu. Ni umunsi w'ikikangu aho abantu baba muri Amerika niho ubanza. Abantu bambara ibyenda by'abantu bakera bapfuye